शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकम् प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं
జై శ్రీ మాతాజీ. ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానానికి ఇచ్చేసినటువంటి సహజ కుటుంబ సభ్యులందరికీ హృదయపూర్వక స్వాగతం. జై శ్రీ మాతాజీ. మనందరము కూడా మన గురువు గారైనటువంటి శ్రీ మాతాజీ గారికి అత్యంత శ్రద్ధాభక్తులతో వినమ్రతతో శరణాగతి తీసుకుని కూర్చుందాం. తల్లి చిత్రపటం ముందు కూర్చుందాం అందరము కూడా. గురుర్ బ్రహ్మ గురుర్ విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ నిర్మలాదేవి నమో నమః. శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ నిర్మలాదేవి నమో నమః. శ్రీ మాతాజీ అమ్మ, మీరే మాకు తల్లి తండ్రి గురువు దైవం సర్వము మీరే ఉన్నారు తల్లి. అమ్మ, మా జీవితాన్ని మీరే మార్గదర్శకత్వం వహించి నడిపిస్తున్నారు తల్లి. అమ్మ, మా యొక్క గమ్యం చేర్చే శక్తి కూడా మీరే అయి ఉన్నారు తల్లికి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో రెండు చేతులు జోడించి నమస్కరించుకుందాం. రెండు అరచేతులని ఒళ్ళో ఉంచుకుని పూర్తిగా తెరిచి ఉంచి మనం శ్రీ మాతాజీ గారి బొట్టు వంక కొద్ది క్షణాలు చూస్తూ మనలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని గమనించుకుంటూ అమ్మ యొక్క అనుమతిని తీసుకుందాం. అమ్మ, పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ, మీ బిడ్డలమైన మేమందరము కూడా సామూహికంగా మీ పాదాల చెంత ధ్యానము చేసుకోవటానికి కూర్చున్నాం తల్లి. దయచేసి ఈ ప్రాతకాల సామూహిక ధ్యానాన్ని ఈ సామూహికతలోనికి మీ యొక్క సర్వశక్తులతో రండి తల్లి. మీ యొక్క సమస్త పరివారంతోనూ ఈ సామూహికతలోనికి రండి తల్లి. మా అందరి హృదయాలలోనికి రండి. మనం తల్లి యొక్క చైతన్యాన్ని పూర్తిగా అనుభవపూర్వకంగా మన హృదయంలోకి తీసుకుంటూ మన చిత్తాన్ని పూర్తిగా అంతర్ముఖం చేసుకుంటూ శ్రీ మాతాజీ ఈ యొక్క దివ్యమైన పరమ చైతన్య శక్తితో ఈ యొక్క వాగ్దేవతా శక్తితో ఈ ధ్యానాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళండి తల్లి. ఈ యొక్క గణేశుడి యొక్క శక్తితో నిర్విఘ్నంగా ఈ ధ్యానాన్ని కొనసాగింప చేయండి. చేసేది చేయించేది సర్వము మీరే అయి ఉన్నారు తల్లి. తల్లి చైతన్యంతో మన చైతన్యం ఏకీకృతం అవటం గమనించుకుందాం. మన చిత్తాన్ని మన ఆత్మ పైన ఉంచుకుని శ్రీ మాతాజీ గారి వాక్కు ద్వారా ప్రాతర్ణమాను శ్లోకాన్ని తీసుకుందాం. సంస్ఫురాత్మతత్వం సచ్చిత్ సుఖం పరమహంస గతిం తురీయం యత్ స్వప్న జాగర సుషుప్త భవైతి నిత్యం తద్ బ్రహ్మ నిష్కలమహం నచ భూత సంఘ. अर्थ कळला का?
మన హృదయంలో ఆత్మరూపంలో ఉన్న ఆ పరమాత్మకు సంపూర్ణ శరణాగతిలో అమ్మ సర్వకాల సర్వావస్థల యందు ఆత్మస్థితిలోనే ఉంటాను తల్లి. ఆ పరమాత్మకు సంపూర్ణ శరణాగతిలో ఉంటాను తల్లి. అమ్మ దయచేసి మా శరణాగతిలో లోపాలను తొలగించండి తల్లి. దయచేసి మమ్మల్ని క్షమించి మన్నించి మా శరణాగతిలో లోపాలను తొలగించండి. మన యొక్క చిత్తాన్ని మన కుండలిని మాత పైన ఉంచుకొని తల్లికి నమస్కరించుకుని కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం తీసుకుందాం. అందరము సామూహికంగా 3 మహామంత్రాలను తదుపరి శ్రీ గణేష్ మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो नमः। त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी
Today, it's a great day that you are here to worship your Guru in the realm of మనలో పెరుగుతున్నటువంటి చైతన్యాన్ని మనం ప్రతి కణానికి ప్రతి అణువుకి తీసుకుంటూ మన 2 అరచేతులని భూమాత పైన ఉంచుకుందాం. భూమాత యొక్క స్పర్శను పూర్తిగా అనుభవంలోకి తీసుకుంటూ అమ్మా భూమాత, మీపై పాదాలు మోపుతున్నందుకు దయచేసి క్షమించండి తల్లి. అమ్మా పృథ్వీమాత, మా అందరి యొక్క అంతర్గతంగా ఉన్న సూక్ష్మ శరీర వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి అన్ని నకారాత్మక శక్తులను అమ్మా దయచేసి మీలోనికి గ్రహించండి తల్లి. మా ఆత్మోన్నతికి అవరోధాలుగా ఉన్నటువంటి మాలో అన్ని రకాల దోషాలు, బాధలు, అనారోగ్య సమస్యలు, మానసిక సమస్యలు అమ్మా సర్వము మీలోనికి గ్రహించండి తల్లి. అమ్మా ధరణి మాత, మీ యొక్క ఓర్పుని, సహనాన్ని, మీలోని క్షమాతత్వం, మీ యొక్క గురుత్వాకర్షణ శక్తిని మా అందరికీ ప్రసాదించండి తల్లి. శ్రీ ఆది భూమిదేవి మంత్రం తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ ఆది భూమిదేవి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. భూమాతకి నమస్కరించుకుని ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ మన 2 అరచేతులని శ్రీమాతాజీ గారి వైపు ఉంచుకుందాం. మన యొక్క అంతర్గత స్థితిని గమనించుకుందాం. రెండు అరచేతులలో వస్తున్న చైతన్యాన్ని సమతుల్యపరుచుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ దయచేసి మాకు పీడా పింగళా నాడులను సమతుల్యం చేసి మమ్మల్ని సుషుమ్నా నాడిలో వర్తమానంలో వాస్తవంలో మమ్మల్ని స్థిరపరచండి. మాకు దివ్యమైనటువంటి నిర్విచార స్థితిని ప్రసాదించి ఆనందకరమైనటువంటి నిరానంద స్థితిని ప్రసాదించండి. అన్ని యొక్క అనుగ్రహంతో మన 2 అరచేతుల్లోనూ చల్లటి చైతన్యం రావటాన్ని గమనించుకుందాం.
కళ్ళకి నమస్కరించుకుని మన యొక్క పూర్తి చిత్తాన్ని సుషుమ్నా నాడిలో ఉంచుకుంటాం. శ్రీమాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణువు, శ్రీ మహాలక్ష్మి తల్లి. అమ్మ, మమ్మల్ని అందరినీ కూడా ధర్మ మార్గంలో నడిపించండి తల్లి. ధర్మంలో స్థిరపరచండి తల్లి. అమ్మ, విశ్వ నిర్మల ధర్మంలో మమ్మల్ని అందరినీ కూడా మీ యొక్క పరికరాలుగా స్థిరపరచండి తల్లి. విష్ణు మార్గమైన మన యొక్క సుషుమ్నా నాడి తల్లి యొక్క అనుగ్రహంతో శ్రీ మహావిష్ణువు మహాలక్ష్మి యొక్క దివ్యమైన అనంతమైన ఆశీస్సులతో అమ్మ, మా అందరి యొక్క సుషుమ్నా నాడిని సుసంపన్నం చేయండి అమ్మ. మా మార్గాల్ని మీరు ప్రసాదించిన ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారాన్ని స్థిరపరచుకోవటంలో మా అందరి యొక్క సుషుమ్నా మార్గాన్ని మంగళకరం చేయండి తల్లి, సుసంపన్నం చేయండి. మా యొక్క ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కార స్థితిని దృఢపరచండి తల్లి. తల్లిని శ్రీ మహావిష్ణు మహాలక్ష్మి స్వరూపంలో స్తుతిద్దాం. శాంతాకారం భుజగశయనం పద్మనాభం సురేశం విశ్వాకారం గగన సదృశం మేఘవర్ణం శుభాంగం లక్ష్మీకాంతం కమలనయనం యోగి హృదయానగమ్యం వందే విష్ణు భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం భవభయహరం సర్వలోకైకనాథం. శ్రీ మహావిష్ణు మహాలక్ష్మి మంత్రాన్ని తీసుకుందాం. ఓం త్వమేవ సాక్షాత్ శ్రీ మహావిష్ణు మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ శ్రీ ఆదిశక్తి మాతాజీ శ్రీ నిర్మలా దేవ్యై నమో నమః. మన యొక్క చిత్తాన్ని పూర్తిగా సహస్రారంలో ఉంచుకుని సహస్రారం అంతా కూడా పూర్తిగా గమనించుకుంటూ తల్లి యొక్క అనంతమైన పరమ చైతన్య శక్తితో పూర్తిగా మన మెదడంతా నింపుకుని విష్ణు స్వరూపమైన మన మెదడును చైతన్యవంతం శక్తివంతం చేయమని అడుగుతూ మన సహస్రారం నుండి మన యొక్క చిత్తమును మూలాధారంలో ఉన్నటువంటి మధ్య మూలాధారంలో ఉంచుకున్నాం. శ్రీ మాతాజీ, మీరే సాక్షాత్ శ్రీ గణేష స్వరూపంలో మా అందరి యొక్క మూలాధార చక్రాలను శక్తివంతం చైతన్యవంతం చేయండి తల్లి. శ్రీ గణేషుని యొక్క దివ్య గుణములను మా మూలాధార చక్రంలో పూర్తిగా నింపండి తల్లి. మన చక్రాలలో కొన్ని బీజాక్షరాలతో ధ్యానం చేసుకుందాం. మూలాధార చక్రంలో ఓం భూహు, ఓం భూహు, 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 భూహు. ఆత్మతత్వం
పృథ్వీ తత్వం మన యొక్క చిత్తాన్ని స్వాదిష్టాన చక్రంలో ఉంచుకుని ఓం భువహం, ఓం భువహం, భువహం, భువహం. అగ్నితత్వం అంతరిక్ష, ఓం భువహం, భువహం, భువహం. అగ్నితత్వం అంతరిక్షం. మన యొక్క చిత్తాన్ని నాభి చక్రంలో ఉంచుకుని ఓం స్వాహ స్వధ, ఓం స్వాహ స్వధ, స్వాహ స్వధ, స్వాహ స్వధ. జలతత్వం స్వాహ స్వధ, స్వాహ స్వధ, స్వాహ స్వధ. జలతత్వం చైతన్యాన్ని పూర్తిగా అణువణువు తీసుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని హృదయ చక్రం పైన ఉంచుకున్నాం. ఓం మనః, ఓం మనః, 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 మనః. వాయుతత్వం ఓం మనః, మనః, మనః. వాయుతత్వం ఓం మనః, 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 మనః. వాయుతత్వం మన మూడు హృదయాలు నిండిపోయాక అనంతమైన చైతన్యాన్ని తల్లి ప్రసాదిస్తున్నారు. తల్లితో పూర్తిగా ఏకాగ్రతం చెందడం, తల్లి యొక్క కుండలిని శక్తిలో మనం పూర్తిగా ఈ తల్లి యొక్క కుండలిని మన కుండలినితో పూర్తిగా ఏకీకృతమై మన చక్రాల్లో శక్తిని నింపుతున్నారు. ఈ అనంతమైన అద్భుతమైన అనుభవాన్ని మన ప్రతి అణువుకి తీసుకుంటూ మన యొక్క చిత్తాన్ని విశుద్ధి చక్రంలో ఉంచుకుందాం. జనః, ఓం జనః, జనః, జనః. సామూహికత్వం ఆకాశతత్వం ఓం జనః,
जनः 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 सामूहिकत्वा आकाशतत्त्वा శ్రీ మాతాజీ దయచేసి మమ్మల్ని అందరినీ మీ యొక్క విరాట్ స్వరూపంలో అంగప్రత్యంగాలుగా చేయండి తల్లి. మా యొక్క ఉనికిని పూర్తిగా తొలగించండి తల్లి. కేవలం చైతన్య స్వరూపంతో యొక్క పరమ చైతన్యంలో విలీనం చేయండి తల్లి. మన యొక్క చిత్తాన్ని ఆజ్ఞాచక్రంలో ఉంచుకున్నాము. తపః బీజాక్షరం. ఓం తపః తపః ప్రకాశతత్వా. ఓం తపః తపః ప్రకాశతత్వా. మహాగణేశుడు, మహావిష్ణువు, శ్రీ జీసస్ క్రైస్తు ఆత్మతత్వంలో పూర్తిగా విలీనమైపోదాం. తల్లిని మరీ మరీ ప్రార్థించుకుందాం. మా దయచేసి మమ్మల్ని పూర్తిగా ఆత్మతత్వంలో విలీనం చేయండి. ఆత్మస్వరూపులుగా చేయండి తల్లి. మాకు క్షమాగుణాన్ని, త్యాగ గుణాన్ని ప్రసాదించి మమ్మల్ని పూర్తిగా ఆత్మస్వరూపులుగా చేసి పరమాత్మలో విలీనం చేయండి. అమ్మా, ఈ జీవిత గమ్యాన్ని చేర్చండి తల్లి. మాకు ముక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. అనంతమైన చైతన్యంతో మన సహస్రారంలో తల్లి యొక్క పాద పద్మాల దగ్గర ఓం సత్యం తీసుకుందాం. ఓం సత్యం ఓం సత్యం ఓం సత్యం ఓం. ఉన్నటువంటి చైతన్యామృతాన్ని పూర్తిగా తీసుకుంటూ ఈ ధ్యాన స్థితిని ఇంకా లోతుగా స్థిరపరచుకుంటూ ఆత్మపూర్వకంగా అమ్మ యొక్క అమృతవాణిని ఆలకించుదాం. Of the heart of the universe. If we can do that in our domain of the heart, we don't have to do anything else. Today also I feel I have to tell you about Sahaja Yoga and its value, which is related to other yogas,
which were accepted in the olden days all over the world. They called it one as the yoga, not Sahaja yoga. It started with various types of practices of Ashtanga yogas, eightfold yogas, with a guru. And one had to go through lots of hardships. Nobody who was married was allowed into that Ashtanga yoga, and they had to give up their families, give up their relationships. They had to become absolutely, just a minute, absolutely without any attachments to go to a guru. All their property, all their possessions were given up, not to the guru, as is done in modern times, but given away. And this was called as yoga. The another style was called as Sankhya. Sankhya is where all your life you have to gather things with detachment and then to distribute them completely. And take to a guru in a way completely surrendered, and then get realization. Sankhya is the right-sided, Sankhya was the left-sided behavior. And the yoga was the right-sided. Where the Gayatri mantra was used was the Sankhya. Because they were left-sided, they used to use Gayatri mantra. They went so much to the left side, that is to gather things, to gather possessions, to gather properties, to gather all kinds of friends and relations and societies, that they were afraid that they may be completely lost into all those things. They would go to Gayatri, the mantra of Gayatri, which teaches you the essences of all our chakras, the centers. I've told about this before also. Bhu, Uru, Swaha. Bhu stands for the essence of the bija of the Muladhara. Bhu for the universe that is created, that is Swadhisthana's bija. Swaha is the bija of the Nabhi. Mana is the essence of the heart chakra. Then Jana is the people, collectivity, is the essence or the bija of the Vishuddhi chakra. Then Tapa is the one where you go into tapasya, into renunciation, into hardships. Is the essence of the Agya chakra. And then the Satya is the truth, is the essence of the Sahasrara. Not the truth that we
think as truth, but the truth that is expressed in our central nervous system. So this is discovered at the seventh stage of the Sahasrara. So the people who did Sankhya were sort of not so much respected as spiritual people, because they thought these are all involved into worldly things and worldly possessions and worldly happenings. So they were regarded as something secondary. Or those who were yogis of the gurus were regarded higher, because they had already given up everything and they have gone to a guru, giving up all the things that they have. But here, his gurus had a problem within themselves, because they found that those who came to them gave up everything, no doubt, but still there was lurking attachments. In their own ashramas, they found these people had their own attachments to things. Though outwardly they had given up, but inside they had not given up. So they were still sticking on to these ideas that, oh, it's all right, but still we can have little things like that, doesn't matter. Like that, there was little compromises going on. Like as we have here nunneries and all that. So both in a way were artificial. The one side is the Sankhyas were trying to ascend. With all the luggage they were carrying. And another were trying to descend with all the ambitions of ascent. So it was a very funny thing in every aspect in both these styles of yoga. As you can see that now, if you go to America, you will find, oh God, what is this America? It's not democracy, it's demonocracy. But if you go from that in the realm of another country like Russia, you'll find, what is this? You are working here under complete pressures and fears. But as soon as a Russian comes out of that country, he can become worse than an American. So what is this? One theory works here, another theory works there. So which is the theory that is all right? Same you find about religion. Say a religion which believes in many gods like the Hindus, they are also believing now into the bhoots. And they are also following the path of possessions. If you go to a temple, every temple has got a nice arrangement for you to get possessed. Or even a church or a mosque, where God has to decide, you find suddenly you get attacked and you come out absolutely puzzled about yourself, ending up into lunatic asylums. So what sort of worshipping places are these, where you go to find God and you get the horrible satanic forces acting on you? That's why in the modern times people have become so very confused. We do not find truth in anything, in any ideologies, any philosophies, anything that started, say, Confucius started humanism, Socrates started another thing, Muhammad Sahib started another thing. Like Muhammad Sahib said, let us not worship God as an idol.
Let us worship him in the Nirakara, in the formless God. But you see the formless, how they are killing each other now? I mean, after seeing the Muslim countries, you can't believe there could be any formless or formful God existing anywhere. All must have run away. The way they are fighting. Then you see the Christian countries. Wherever they have gone, they have tried to dominate other people who were not Christians, just as if they had a right to do it because they were Christians. The disciples of Christ who said, "Forgive them, for they do not know what they are doing." And I have to say the same for all the Christians. Forgive them, for they do not know what they are doing. And when you are shocked at all these things, one must sit down and think, what is to be done? What's the problem is? So it is neither Sankhya nor Yoga. Then what is it you have to achieve? That is Sahaja. Sahaja is a system in which first you are not given a theory, but the light in your hand to see for yourself, in which both things look the same. For example, now you have got this beautiful house made for your mother. While your mother doesn't know how to get attached to even a pin. It's a funny situation. Everybody has to remind me, "Mother, it is your house." Oh, I see. And I am to be reminded, I must thank you all, especially the English, especially the leaders of English, Sahajogis, for making full effort to get this house. But then I think, why should I thank? It's not mine, it's theirs. And that's what it is. So a new type of confusion starts. And that's what I felt, that this confusion is very sweet and beautiful. It's a fact that nothing belongs to us, but everything belongs to us. When I think about how beautifully you have done this place, it belongs to me, all right. This house belongs to me. England belongs to me. And above all, the whole world belongs to me. That's how we see Sankhya and Yoga become one in Sahaja Yoga. And he said that when you see Sankhya and Yoga as one, then only Sa Pashyati. That's the one who sees. That's the one is the witness. So for normal people it could be that how is it your mother is supposed to be a guru and she wears all ornaments. But what to do? She is also a mother and she is also a goddess. Another confusion.
how to make these two things meet. You say a guru has to be a very angry person, wearing only single dress, either upwards or downwards, I don't know how they with a big thick rod in the hand, never smiling, laughing no question, smiling. And the gurus have to be very long-faced, developing big beards, and no ladies allowed. In such a situation, where the women are not to be seen at all. I mean, I shouldn't even see my face, it's like that. There is a big discussion in all the scriptures, and not scriptures, I would say, the critics, whether a woman should be allowed to do the spiritual practices or not. Imagine. Not only among Christians, you will be surprised. Even in Indian scriptures, whether is woman should be allowed or not to do spiritual practices. Now, when your mother is a woman and she is your guru, what will you do? This is another confusion, because it is wrong. The whole thing is falsehood, based on no basis at all. You may try anything to say that women are not meant for spiritual life. Try any argument, it fails. The other day I met one big John in a university, big fellow, I might say a really hard nut. And he started saying, we Christians cannot accept a woman to be God. I said, why? Because so, to put all these upside down stories right, your mother had to come on this earth as a guru. I got to this point out of one little confusion I had about myself. The other day, somebody was after my life that I should buy a bracelet. I said, I have no money anymore, I don't want to buy. All right, we'll give it in puja. I said, no, but there's only Guru Puja. I said, all right, we'll give in Guru Puja. I said, on a Guru Puja to buy a bracelet was something funny I've done. After all, in a Guru Puja, don't give a bracelet to your Guru, do you? You can give, say, a big rod. Or you might give him a sandalwood khadavas, they call the chappals. Or you may give him a shawl. But here it is, I have asked, or I'd give it in Guru Puja. What was the reason? And I became aware of my own confusion. And I thought of it. I said, this is what it is. That it has to happen this way. That on a Guru Puja, you have to give a bracelet to your Guru. Let us change it over. The whole thing has to be brought up this way that everything faces reality. All these false ideas have to be given up. Like if you have a carpet upside down, the whole design is upside down. But if you put the carpet right, everything falls in right.
And that's why you needed a mother to give you realization and a guru as a mother to teach you that for ascent of God, nobody can be prohibited. That is how the Sahaja Yoga today is working out in all directions, if you find, to put all upside down things into right direction, to expose it to reality, to bring all real values, to abolish all rotten value systems, all political, economic systems, all spiritual theologies, all psychological and all such nonsensical ideas into its proper direction. How in one incarnation it has worked out. You can imagine how in one incarnation all these ideas have been put right. Another idea exists among Hindus that if you are a religious people, you should be a vegetarian. All the Brahmins believe this, and even the non-Brahmins. But we had a Brahmin working in one of the places where I was living, and they said that for mother we have to give meat. She doesn't eat anything else, she has to eat pure proteins. He said, yes, of course, for mother she must have. Whether it's a Brahmin or a non-Brahmin, all understand that mother has to eat proteins. Because she has to drink the blood of all these Rakshasas. How can she be vegetarian? And if she has to kill so many devils, how can she be non-violent? So the contrast that you see in the description of the mother, that she is the one who is the most furious personality, when it comes to the killing of the people who are of the negative land, who are trying to destroy her creation, her own children, and she is the sweetest and the mildest person for her own children. These two contrasts should be seen. Even in animals you will find the same contrast. But very evident in an incarnation like this. And today, through Sahaja Yoga, we have been able to prove that Sankhya and Yoga are the same. Whether you collect things, whether you have possessions, or whether you give away, makes no difference to a person who is detached from within. If you collect them for others, even better. But if you collect for yourself and then give away, that's even much better. Because first you collect for yourself, then you think, oh, it's good for me, I will use this one for myself, it will be a good idea. So the self is there. But then that you give away, that means your detachment is complete. Or the third personality could be like me, which just goes on collecting and just goes on giving. Without thinking, it collects, and without thinking, it gives. Because thinking is not my job. That is one thing I have given up, is to think. I don't want to think. That's your work, not me. And without thinking, how many things we have achieved through Sahaja Yoga. Yoga and Sankhya both are products of thinking, not products of spontaneity. This house itself
is a product of spontaneity. I mean, as we call the English as sabloks, you see. So I took some sabloks with me round to see some houses. And they wanted to houses with some character. Means something must fall out, something must be crooked, it should not be straightforward. I said, now please, I can't bear all this crooked. So, no, but it has character. I said, now this kind of a crooked nose I don't want. Straightforward it should be. So they were rather disappointed at me. And the Sablok has some other ideas also. That say, for example, if you go to, say, to a place called Vinmaya, it's a posh place. And if you go to the north side, it's little less. Then if you go to the east, it's useless. Like that. I said, let's go to the north. Northeast, as far as we can go. Because you know, the goddess has to be Dakshinamurti. She has to be on the north side, to be on her eyes on the south. That's the reason she has to be. I mean, we could not be in Scotland, that would have been too much for you. But that would have been the ideal for all of us. Because then our drishti is towards, our vision is towards the south, and we see the whole universe under our own beautiful visions. So that's how spontaneously we found this place. And Sablok were yes, no, yes. But spontaneously we got it. And then we found out it has a history. Then we found out its beautiful vibrations. Then we found out the potential about it. Whatever you get spontaneously, it is full of potentials. On this point, I have to say a few words. It's important. Can I have my handkerchief, please? I have to get few points I have to say about, thank you, about spontaneity part, which is quite interesting, the way people think spontaneity works. Like, it's mostly ego part which says this is spontaneous, with so many people. Especially the very old Sahajogis think they are authorities on spontaneity. Like we had a land in Paitana. So one of the older one went there and he said, this land is vibrating and this is not vibrating. So everybody accepted, all right. Then they said, in this part of the land, nobody should eat their food. Now, from where does this knowledge come? When eating food is not a sin, is it? As if it is a sin that you are eating food in there. Then religiously they follow A, B, C, D, E, F, G, H, Z and again A, B, C, D. Of Sahaja to such an extent that I start thinking now they have become another fanatic Sahajogis. Fanaticism is against Sahaja, absolutely. Now they'll ask, how many times we should say this mantra? Then I say 0 times. How many drops we should put the ghee in our nose? Then I say a full jug. Then, oh, I should not have gone from the left side. I should have gone from the right side. Then I would say you just jump up. You have to be like children.
కొద్దిసేపు నిశ్శబ్ద ధ్యానంలో ఉందాం. జై శ్రీ మాతకి 2 చేతులు జోడించి కళ్ళకి నమస్కరించుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాను. అమ్మ పరమ పూజ్య శ్రీ మాతాజీ ఈరోజు మాకు ఈ ధ్యానాన్ని ప్రసాదించినందుకు, ఈ యొక్క దివ్యమైన అమృతవాణి సందేశం ఇచ్చినందుకు శత సహస్ర కోటి ధన్యవాదాలు తల్లి. అమ్మ ఈ ధ్యానమును, ఈ ధ్యాన ఫలమును, ఈ సామూహికతను అంతటినీ కూడా మీ యొక్క దివ్యమైన శ్రీచరణములకు సమర్పించుకుంటున్నాము. శ్రీమాతాజీ అమ్మ మా వలన తెలిసి తెలియక ఏమైనా తప్పులు జరిగించు, దయచేసి మన్నించండి తల్లి. ఈ ధ్యానానికి సహకరించిన దేవీ దేవతలందరికీ కూడా నమస్కరించుకుంటూ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుందాం. మనమందరము కూడా సామూహికంగా తల్లి యొక్క పాద పద్మములకు ప్రార్థన చేసుకుందాం. అమ్మా శ్రీమాతాజీ రేపు జరగబోయే ఈ యొక్క గురు పూజకు మా అందరినీ కూడా మీ యొక్క దివ్యమైన ఆశీస్సులతో, అనంతమైన దివ్యామృతంతో ఆశీర్వదించండి తల్లి. మా అందరిలో కూడా స్వయం గురుతత్వం పూర్తిగా చైతన్యవంతం చేసుకుని గురుతత్వమును, ఈ సహజ యోగా వ్యాప్తికి గురుతర బాధ్యతను మేమందరము తీసుకునే విధంగా మాకు మీ యొక్క శక్తిని ప్రసాదించండి తల్లి. మీరిచ్చే ఆశీస్సులు తీసుకునే విధంగా మా అందరినీ కూడా ఈ రోజు నుండి నిర్మలమైన చిత్తముతో నిర్విచార స్థితిలో రేపు మీ పూజకి హాజరయ్యే విధంగా మమ్మల్ని ఆశీర్వదించండి తల్లి. అలాగే ఇంకొక ప్రార్థనను కూడా తల్లి పాద పద్మాలకి సమర్పించుకున్నాం సామూహికంగా. అమ్మ సమాజంలో రోజు రోజుకి పెరుగుతున్న అగురు కుగురు గురువులందరినీ కూడా మీ పాద పద్మాలకు సమర్పిస్తున్నాం తల్లి. అలాగే స్వార్థంతో నిండిన ఈ రాజకీయ నాయకులను
మీ యొక్క పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నాను. శ్రీ మాతాజీ, విశ్వమంతా మీరే వ్యాప్తి చెంది ఉన్నారు తల్లి. విశ్వంలో శక్తి అనేదంటే అంతా మీరే అయి ఉన్నారు. మీ యొక్క కనుసన్నలతోనే ఈ విశ్వం నడుస్తోంది. మీరందరినీ కూడా పూర్తిగా మీ పాద పద్మాలకు సమర్పించుకుంటున్నారు. విశ్వంలో శాంతిని నెలకొల్పండి తల్లి. ధర్మాన్ని నెలకొల్పండి తల్లి. వాటిని నెలకొల్పటంలో మాకు కావలసిన శక్తిని ప్రసాదించండి. తల్లి పాద పద్మాలకి అత్యంత భక్తి శ్రద్ధలతో సంపూర్ణ శరణాగతిని తీసుకుంది. చిత్తమును, హృదయమును, మెదడును పూర్తిగా తల్లికి సమర్పించుకుంది. అన్యథా శరణం నాస్తి, త్వమేవ శరణం మమ. రక్ష రక్ష పరమేశ్వరి, రక్ష రక్ష శ్రీమాతాజీ. కుండలిని ఉద్ధానం చేసుకుని బంధం తీసుకుంది. జై శ్రీ మాతాజీ. తల్లికి మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ తిరిగి మనం సాయంకాల సామూహిక ధ్యానంలో కలుసుకుందామండి. కొద్దిసేపు సహజ సంగీతం వింటూ ఈ ధ్యాన స్థితిని స్థిరపరచుకుందాము. అందరికీ ధన్యవాదములు. జై శ్రీ మాతాజీ.